What's up, guys? It's your favorite Kiwi coach, and give me 6 months of your time, and I'll give you the best golf swing of your life. Whoa! So welcome back to the channel, guys. In this particular video, we have a very special guest, a very interesting video. So, Togi, why don't you introduce yourself to the audience? はい、こんにちは。PGA ティーチングプロの大山です。現在東京都を拠点に活動しております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。So this particular series that we are just starting, we want to go over to a bunch of golf instructors throughout Japan. And one of the issues a lot of people have on YouTube is when they start to research about certain topics, let's say about the right hand, they get all this different varying advice, and it's hard to have some type of standard format to follow. So that's kind of the purpose of this new series. Yeah. And like you guys maybe just heard, this particular video, we're going over the right hand. We're going to be talking about right hand movements from setup to takeaway to top of swing and in transition, and then actually the release as well. So if you're interested in the right hand through those sections of the golf swing, this will be the best video for you. Let's go ahead and jump in. But before we get into the video, I want to give a quick shout out to our sponsor, and it's going to be Wellness Golf. If you did not know, Wellness Golf is a new golf facility located in Higashi Ginza currently. They're definitely planning to expand all throughout Tokyo, and really it's going to be a membership where you can come here, you can actually practice, you can get lessons. And as well, they're going to be having like a clubhouse. It's going to be a whole networking like group type of thing. It's a great facility. They also have some cool technology here with Kazuki. Let's quickly kind of go over here. This little analyzer right here is going to analyze your address. You simply click start. You can actually get up onto the machine. I'm not going to do it for the sake of the time, but you can actually, after this analyzation, see exactly kind of what type of setup you should be having, what type of grip you should be having. And it's some pretty cool technology. But enough of the technology. I'm really here because I love the aesthetics, right? I love the location. I love the coffee shops around here. I love the area. So if you guys want to be around the Higashi Ginza location and you want to have a golf facility that you practice at, this is the best location. Check out the link down below. And now let's get into the video. All right, guys, so to start off this video, what I wanted to do is kind of make a framework of, P1 to P2. We're going to go over checkpoints first. So kind of what are the checkpoints for the right hand? And then after that, we're going to go into common faults we see your clients usually make, and then the fix. So let's go over the checkpoints first. Right hand, let's do it. まず最初にグリップからなんですね。このグリップっていうのはもう右の手首の動きにものすごく大きな影響を与えるんですよね。なのでまず最初にこの The historical way has been taught about the right grip is your thumb, the V between your thumb and index finger has to point your right ear.Yes. That's historical way has been taught. ただ、それがみんなに合うとは限らないんですよね。で、私、このちょっと考え方で PGA の賞を2020年に受賞したんですけれども、ちょっと簡単にお話をさせていただきたいと思います。OK. So hold this club for me with the right hand. OK. OK. で、こっちですね。OK. Oh, you want to go face yeah, up? Gotcha, yes. gotcha, OK. OK. So, yeah. 右手だけで持って、make sure the leading edge is vertical to the ground and stand up.Okay. Okay. And ここから肩と上腕をこう安定させて、はい。そして make sure your shoulder and upper arm is still. Okay. で turn it with your forearm. Yep. Okay. Then this way. One more time. This way and this way. Okay. で彼の場合このリーディングエッジが左右大体同じぐらいに動いているので。このグリップは彼にとってスクエアだと思うんですよね。Okay. 例えば、okay. こんな感じで握った場合、okay. Turn this way. It's easier to turn. Okay. Then this way, it's harder to turn. Okay. So this grip is weak grip for him. Yeah, so basically you're talking about the range of motion there, right? Yes, range of motion. So if you place the hand this way, the range of motion is not so large this way. Yes. In the counter, but it definitely has a large range of motion in the clockwise, which opens the face tremendously. Exactly. Okay. And if you grip this way, okay, turn right, then turn left. It's easier to turn this way. Larger range of motion, great. Yes. そう、なので、このグリップというのは、彼にとってはストロングということなんですよね。要するに私がここで言いたいのは、一般的にこの親指と人差し指が、okay, this way. この右耳を向くスクエアなグリップって言われていても、その人にとってやっぱり違うということなんですよね。なので体の可動域とか打ちたいボールとかによって変わってきます。はい。なのでまず最初にここからチェックしていただきたいと思います。はい。ちなみにこれは右手だけではなくて左手も同じです。
Okay, so we just went over the first checkpoint for you guys. I think that's really vital, really important. Oftentimes, people don't match the grip up to kind of what shot they're trying to fix towards. So I think that's a great approach. Checkpoint number 2, though. There's not just one, right? There's lots of them. Yep. So give me the second one. Let's start. All right, sure. Okay. Hold the grip for me. Okay. Okay. はい。こっちね。はい。では、いきますね。グリップ、コックなんですけれども、多くの人たちが勘違いするのが、手首のリストコックってこっちだっていうふうに思われる方が多いんですよね。でも実は手首の構造上、リストコックっていうのは左の親指の方向なんで、こっちなんですよね。こういうふうにコックをしていきます。はい。このようにコックすると途中で親指が使えるんですけれども、このようにコックする。で、飛距離の 25% っていうのは手首から来るので、まずこれを押さえておくっていうことが大前提になります。はい。なので、こっち側、親指の方向。では次に、このクラブフェースの向きなんですけれども、OK。Mark, stand this way. OK。こうですね。このポジションの時によくあるのが、このフェースがこうやって開いてしまうと。especially for beginners. Yeah. はい。で、この時は、OK, stand up for me. OK。こうして、まずリーディングエッジが地面に対して直角。そして、turn your body.Vertical, then bend from your hip. そうすると、このリーディングエッジって、この背骨の角度と大体同じになります。So the leading edge of the club head just matches your spine angle. Sure. So that's going to be roughly right around 10 to 15 degrees relatively to your spine angle. Yeah, 10 to 15 degrees down. Yes. Gotcha. Okay. そうすると、右の手首っていうのは、少しこのように曲がった状態になります。はい。手首がですね、少し曲がった状態。はい。で、これを今度は違う意味のドリルで、漢字のドリルでやると、まずは親指の方向に少しコックするわけですよね。はい。親指の方向に。こんな感じですね。はい。で、if you turn your body, そうすると、大体前傾角度と同じになります。はい。ですね。なので、2つ方法があって、1つ目は、stand up, turn your body, then bend from your hip. そう。こんな感じ。はい。で、このイメージが湧かない人というのは、OK? Back to the beginning. OK? 親指の方に手首を折って、turn your body. そうすると、大体同じような角度になるということですね。はい。で基本的には、ボールをまっすぐ打つには、もうクラブフェースのインパクトの向きで 80% 超決まってしまいますので、このテイクバックで、リーディングエッジが正しい方向を向いているかどうかっていうのがポイントになります。要するに、前傾の角度が浅い人ですね。こんな感じの人ですね。はい。OK。こうですね。そうすると、バックスイングをすると、このように、リーディングエッジっていうのは先ほどよりも直角に近くなります。はい。次に、前傾が深い人。というのは、前傾をすると前傾角が深いので、リーディングエッジの向きというのは、先ほどよりも地面の方向を向くということですね。はい。なので、人によって違うということです。ここをまずは理解をしておきたい。で、このクラブフェースの向きに対して、右の手首の角度というのが変わってくるんですよね。はい。Very good. So first off, I like all of those checkpoints, and I heavily agree with them as well. Here's kind of my main concern when it comes to this. So you talked about kind of this upper cocking motion slightly off to the side, which I agree with, and I actually do like to see an upper cocking in that takeaway section. Okay. However, these days, what we're seeing more predominantly is we're seeing kind of a golf machinist float and load type of concept where you want to see the club head kind of stay in place as the hands move back. Okay. And then from there, you start to move the club head. So that is going to put you in a heavily, what we call ulnar deviated position or uncocked position. Yes. And then from there, the recocking happens pretty late in the golf swing. And that's kind of the overall theory, which I don't want to get too far into the weeds. But, my personal opinion with this, whenever we start to ulnar deviate the wrist like this, I think what happens is the COM of the club head and the COM of the hands are misaligned to a large degree, which means that you're going to have to align those eventually. Because if you don't align the COMs, it's going to be difficult to generate club speed, right? At some point in the backswing. So what ends up happening for a lot of players, I think, is when they try to realign them up here in the top of the swing, they actually start to misalign them early again and kind of get that early release is what I see it. But that's just my personal opinion. I'd love to hear your opinion on that. Okay. 今彼が言ったことはまさにそうだと思いますし、ちょっとここから僕のこのオピニオンですね、お話しさせてもらいます。でちょっと、ね、
まずこう手首、こうですね、レイトコックっていうんですけども、このようになると、トップの位置でこうコックするようになるんですよね。そうすると多くの人たちがここがこう開いてしまうんですよね。この3本指とこの指のところが。じゃあどうなるかというと、ダウンスイングでregrip it。で、アーリーリリースになってしまうと。はい。で、もちろんこういう打ち方も、あるはあるんですけれども、ただ、ほとんどの人たちがですね、僕見るとアーリーリリースになっているので、まずはとりあえず手首のコックを親指の方に入れるってことから始めてほしいと思います。はい。ちょっと極端な例を挙げると、こう来て、こう来ると、パカッと、ここがですね、はい、開いてしまうので、ここからこんな感じになって、飛距離が出なかったり、弱々しい球が出てしまう。はい。そうですね。まずは、こう、バックスイングで親指の方にコックをして、then turn your body ですね。そうすると、右の手首がこっちの方に折れてるのが、わかると思いますね。ここの手の甲側。で、何か、こう、物を、叩くときっていうのは、こう、右の手首っていうのは、こう、甲側に必ず折れると思います。これをこっち側にして叩くと全然、先のスナップが効かないんですけれども、甲側に折ることによって、素早く手首のスナップを使うことができます。で、先ほど申し上げましたけど、ゴルフの飛距離の 25% っていうのは手首から、来ます。なので、正しく使うということが大切になりますね。グリップ、そしてバックスイングのフェースの向き、コックのタイミング、この辺をちょっと気をつけていただければ、新しい発見が見えてくると思います。So I think when it comes to checkpoints, guys, real quick. So what we use is typically the hand height relative to kind of the body. So I assume you'd be quite close to this. So when the hands are kind of right around pocket height to hip height, if the shaft is parallel, you're probably cocked at the right amount at the right time. We see the float and loaders is they typically get the shaft parallel almost when the grip in is like at their pec height. So that would be maybe a lot too late in our too late. Okay, fair enough. Next checkpoint. So the next section of this video, I want to get into common client errors of yours and how do they make those errors with the right hand in the takeaway section. Okay. You know, we see all sorts of crazy things, right? Club head going way inside, maybe this way, looping all over the place. A lot of wobbliness going on. So walk me through kind of your ideas of your typical client errors in that section. Okay. はい。 Go for it. ではまず、want me to do? Yeah, go for Demonstrate? it. Yeah, you're fine, you're fine. Okay. Okay. Where's the ball? Ah, found it. Okay. So the typical error of my clients. ちょっと待ってね。こう来て、こう。今マイクが言ったのがこうでしょ？でしょ？だから、僕のクライアントね、they all have good swings. Maybe when they come to you first. Yeah. Okay. Okay. Let me imagine. Okay. Let me give me 2 minutes. Okay. So let us know. You have a client in mind. Talk us through a common right hand issue you see them have. And then after we go over that common issue, we'll work through actually how to fix it. So Okay. Okay. go for it. Okay. まずですね、こう、特にビギナーに多いんですけれども、スイングプレーン。スイングプレーンっていうのは、ボールと両肩を結んだ仮想の平面のことなんですけれども、基本的にはこのプレーン上に沿ってクラブというのは振られます。それで、ほとんどの人たちが、アウトサイドインって言って、クラブがこう、外から降りてきてしまって、スライスから始まるんですよね。で、その原因としては、バックスイングからトップにかけて、右の手首がこう、極端に右側に折れすぎて、左腕が、内旋ですよね。時計回りに回ってしまうと。こういった形になります。はい。そうするとどうなるかというと、これ多くの人たちが勘違いするんですけど、こっちに来るとですね、実はクラブってこっちから降りてくるんですよね。左腕が時計回りに回りすぎると、今度はダウンスイングで左腕は反時計回りに回るので、このようにオーバーザトップになってしまいます。はい。なので、このエラーが一番多いですかね。じゃあこれを直すにはどうするかっていうと、はじめに、この正しいポジションっていうのをこう確認するわけですね。ここに上がればいいと。はい。では次に、イメージとしては、右腕を反時計回りに回していく。反時計回りなので、右腕をこのように回していく。こうではなくて、この右腕をこう反時計回りに回す。そうするとどうなるかというと、正しい位置に上がってくるわけですよね。この右腕が時計回りに回るのが強いと、こっちに行ってしまう。結果的にオーバーザトップになると。なので、そういったイメージで直すようにはしてもらってます。Okay, very good. So
To review that section, then, it seems like the most common error that you're seeing with the takeaway for right hand specifically, club head is kind of getting inside, and then also maybe I think you added in the face signals open, correct? Yes. Okay. So then from there, would you say that kind of the direct body parts that are affecting that is primarily the wrist, correct? Yep. So wrist movements. And then from there, in the lead wrist, you're probably adding on a whole lot of basically pronation here in that lead wrist, as well as the forearm is moving towards clockwise rotation. So you kind of got that. That's getting the club head inside. Yes. And then from there, they're also adding on this twist to the shaft. So we call that gamma rotation as well. Very good. Yeah. And we went over the fixes as well? Yeah, I did. Okay, perfect. Then we're all good. Okay, so in this part of the video, now we're going to start to transition from kind of the takeaway section. We're going takeaway to top of swing, specifically with the right hand. So same overall structure. Let's go checkpoints first, then common kind of issues you see for clients, and then how to fix. So why don't you take it over? Okay. And if you want to cut, we can cut and then think about it. Please cut. Okay, so let's talk checkpoints with the right hand, basically from takeaway to top swing. Okay. Take it over. Okay, let me demonstrate. Okay. まずよくあるのはシャフトクロス。これ悩んでる人すごく多いと思うんですよね。で、シャフトクロスっていうのは、トップに行った時にこの、シャフトが目標方向の左側を向いてしまうっていうのがシャフトクロスって言います。で、これ実はグリップとかいろんな関係もあるんですけれども、アームローテーションっていうのが理由なんですよね。多いのがバックスイングでこう右の手首が後側に折れすぎると。はい。じゃあそうしたらどうなるかというと、このままバックスイングすると体が起き上がってしまう。なので、体を起き上がるのを防ぐために、今度はここからこのようにループを描いていく。極端に言うと、こういう感じですよね。で、このポジションからどうなるかというと、ビギナーはこっちに来る。で、エクスペリエンスゴルファーっていうのは、ここからこのように来て、で、インサイドから入りすぎると、これは大ダフリになったり、チョロが出たり、最悪シャンクが発生したりします。で、それを直すためのドリルについてですね、ちょっとお話ししていきます。はい。OK。Okay, so then when it comes to those checkpoints, first off, so shaft position at the top. Yes. So you want to see it maybe a little bit more this position This here? position, because if you go this way, the wrist angle will be about the vertical. Gotcha. Yeah, so you cannot use wrist properly with this position, right? Okay. So checkpoint is the shaft should basically be parallel to the forearm. Yes. Right? Yes. Within a few degrees, maybe. Yes. Okay. And then how about the hand positioning, right? So you said it was like too far inside and then too close to your head. Okay. So should the hands be kind of maybe somewhere right around here? Parallel to the shoulder the plane. arm position. Okay. Arm position, yeah. Gotcha. Yeah. So those are the checkpoints. Gotcha. Yeah. All right, let's go. Okay. So this is how we fix. Okay. So stand up. Okay. Then make sure you brace the wrist here. Okay. Then rotation, turn your body, then bend from your hip. Yep. This position. You see, his left arm is almost parallel to the shoulder line. Okay. ここに、来てほしいということですよね。じゃあ、これが、これ以上上に行くとここから上に行くとどうなるかというと、このようなモーションが入ってきて、右の手首がこう、まっすぐになってしまうんですよね。これだと手首をうまく使えないと。はい。なので、ローテーション直すためには、前傾を解いた状態から体を回して、で、前傾すると。ですね。OK。このポジションになるのが一番いいと思いますね。はい。Yeah. Okay, so we're just talking Togi off camera. Yeah. I was kind of talking about it, like kind of our two ways that we found success with fixing. Okay. And it's going to come up to a specific question that Togi's going to answer in a sec. But, you know, the first way, and this is old feeling, guys, not the real. You don't want to be doing this. But typically, someone who gets across the line has a lot of body rotation, so pelvis, rib cage. Then from there, just like you said, the hands kind of go inside, club head goes inside, and then it moves towards the head in transition. So what we kind of get as a feeling is we try to minimize the rib cage and the pelvis rotation, almost feel like they have zero. In the real, they're still getting around 45 in the correct numbers, but they feel that. And then as the hands go vertically up, we want to have really we call that the alpha, or basically none of this rotation in that section. And then from this position, we try to get an arcing effect like this with the hand path. And that tends to actually fix cross line quite well. Second one we did is focusing on transition. So actually kind of having we call it the fish hook. We've done some videos on this where our players get right around shoulder height on the backswing. And then before they finish their top of swing, already start the image of this fish hook. And that's also
gotten people to have some success with that. So basically the question I have is, have you had more success fixing cross the line, focusing on transition, or focusing on backswing, or maybe something even different? That's the question. Yeah, well, it was a grip. Grip. Okay. Yeah. グリップとこのシャフトクロスっていうのはすごい深い関係があって、私先ほどシャフトクロスっていうのはアームローテーションによっては発生するというふうに伝えたんですけれども、このグリップは欠かせないんですよね。で、先ほど一番最初の方にこのようなお話をしたんですけれども、これですね、右手をこのように下から握るタイプの人、はい、手のひらが正面を、上の方を向くようなタイプの人で大半がシャフトクロスするんですよ。で、逆に右の手のひらが少し下の方を向く人たちって、これ大半の人がですね、シャフトレイドオフ、シャフトが少し目標方向の左側を向くんですよね。で、ちょっと実際に私やってみます。じゃあ、最初は、こういうふうなグリップ。You see this type of grip often, right? そう。で、このようなグリップだと、自然にバックスイングをするとどうなるかというと、このようにもうシャフトクロスしてしまうんですよね。じゃあ逆に、これがこうですよね。はい。右手を上から使う、握るようなイメージを持つと、普通にバックスイングするとどうなるかというと、このように、レイドオフになります。右脇も締まりやすいですね。で、まずは自分のグリップから見直してみるっていうことをちょっとやってみていただきたいと思います。はい。So kind of my opinion to that. So I always say, whatever feeling gets the results is all that matters. So if we have a player that, let's say, has a very strong grip and they're crossed, they switch to this and they get the results and they're hitting it well, they're having fun. Who gives a hell, of how they ended up doing it? Yeah. But here's my counterpoint to that point. Okay. So I could have a strong grip like this, and I can get up to the top and still lay off the shaft through certain wrist conditions, as well as I can have a very weak grip and actually get quite cross to the top. Now, I do agree that because of the range of motion idea, it's much more difficult and probably not as likely, but still possible. Yeah. So would you agree? I think the direct correlators, when it comes to basically shaft movement, is heavily in the wrist conditions. I think grip can be a correlating movement that helps minimize a lot. Yes. But then from there, the player still should have, if it doesn't work, still have some conscious thought of kind of where they're twisting the club as well. Okay, well, thank you so much for spending your time with our audience and kind of talking about the right hand movement, really from the setup all the way to top of the swing. Why don't you give a little bit of a wrap up for the audience, and then also after you're done with that, you can tell people where to follow you and where to see you. まず本日ありがとうございました。すごくためになるですね、動画になればと私も嬉しく思います。私基本的にはレッツゴルフ銀座というところでレッスンをしておりますので、トラックマンを使ったり、またですね、画像でプロのスイングと比べたりして、皆さんのお悩みを解決していきたいと思って常に努力をしております。ぜひ、私のホームページですね、もありますので、インスタグラムそちらからお問い合わせいただければと思います。And I heard through the grapevine there might be some sort of English.happening in the future English school, right? Maybe tell them a little bit about that as well. はい、来年からですね、東京都内で、子供向けのゴルフと、そして、英語を融合したレッスンスタジオを現在企画しております。決まりましたらですね、私のホームページ、そしてインスタグラムの方でも告知しますので、今ちょっと最初は小学生向けなんですけれども、どんどん将来的には中学生とかまで広げていきたいと思っています。All right. Thank you everyone for watching. Like, comment, subscribe, share all that good stuff. Check out his channel and stuff below. Let's do it. Next video. Yep.